Good morning, sir. Good morning. എങ്ങനെയുണ്ട് ഗ്രാമമൊക്കെ? അടിപൊളി. രസമുണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലോ? ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഒക്കാബുലറി പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ കുറേ ചെയ്തു അല്ലേ? അതെ അതെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അപ്പം നമുക്കൊരു കൊച്ചു സിമ്പിൾ കോൺവെർസേഷൻസിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ആക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ആളുകളുടെ അടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലുവൻസി ഒക്കെ എത്തുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ നമുക്ക് ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം അവർ നമ്മളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? ഇത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിനെയൊക്കെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഓബ്ജക്ട്സിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കാം. അതൊന്നും നമ്മളെ തിരിച്ചൊന്നും പറയത്തില്ല. പൂർ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നോ ബാഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊന്നും പറയത്തില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുണ്ട് ഐഡിയ? ഓക്കെ. വിത്തൗട്ട് സൗണ്ട് യു ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ്, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഐഡിയ ഐ എം യൂസിങ് സൗണ്ട്. ഓക്കെ, I'll talk with some currency note. I'll check it money. Got it. Good morning, my dear currency note. Wow, how are you? Oh, you are from Reserve Bank of India. Nice to see. Oh, Gandhiji. Hello, Gandhiji. How are you? Oh, still say Gandhi's memories are coming. Okay, 500 rupee note issued by Reserve Bank of India. Oh, Swachh Bharat. Okay, Bharatiya Reserve Bank. Oh, nice. Something written there. Okay, I think that 500 rupee in different languages. Okay, Hindi, Marathi, Telugu, Kannada, Malayalam. Oh, so many languages. Okay, good. Here I think our red fort. Oh, with Indian's flag. Oh, my goodness. Oh, nice to see. Oh, in watermark also Gandhiji there. Hello, Gandhi. How are you? Gandhiji, how are you? Okay, nice. See, serial number there. Looks so nice. I think here something. Security marking there. Oh, that's, I think in order to avoid duplicate notes and all. Oh, nice. Without you, how we can buy things? Okay, we want money. We want currency notes. Okay, thank you. Bye bye. ഇതേപോലെ നിനക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ സൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഇത് സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ നിനക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഒരൈറ്റം എടുത്തേ നോക്കട്ടെ. യു ടേക്കിംഗ് മൊബൈൽ ഫോൺ. വെരി ഗുഡ്. ടോക്ക് വിത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ വിത്തൗട്ട് സൗണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ മൈൻഡ് യു ടോക്കിംഗ്. ഓക്കെ, മനസ്സിൽ പറയണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് ഡള്ളായിരിക്കുന്നേ? ഒരു ത്രില്ലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ. then you can start. With the full happy do. Enjoying the practice. Very good. Super. Thank you, sir. Take on another item. Okay. How is it? Enjoying? Very nice. Okay. It is a very good program for developing informal talking. Okay. Just like a person you talk. Okay. You have cell. Okay. Very good. With a smile do. Simple conversations. Okay. Just like a person. Hi battery. How are you? Continue. Very good. Enjoying? Okay, now you can talk with the cement bench. Looks very beautiful, huh? Okay. Talk with hi cement bench. How is it? Very nice. Enjoying? But this type of practice you want to do it. Okay. Today you take a minimum 25 items and talk. Okay. And tomorrow with the sound we will do another game. Okay. Then that time you will get more confidence to talk in English. Okay. Good idea? Good idea. Okay. 25 items today you want to practice with different items. Okay. Okay. Then we will wind up with a musical drilling. Okay. Super. Congrats. Bye.